په تاسو شوی دی. What's wrong with you? What's wrong with you? زما سر خوږیږي. I have headache. I have headache. دا دومره غټه خبره ده. It is not a big deal. It is not a big deal. ډاکټر چیرته ده؟ Where is the doctor? Where is the doctor? هغه په بیړنۍ کوټه کې ده. He is in the emergency room. He is in the emergency room. ستا درد کوم ځای کې ده؟ Where is your pain? Where is your pain? زما په سینه کې ده. It is in my chest. It is in my chest. هغه په کور کې نشته. He is not at home now. He is not at home. ما ته رښتیا ووایه. Tell me the truth. Tell me the truth. ته څه کار کوې؟ What do you do? What do you do? زه دوکاندار یم. I am a shopkeeper. I am a shopkeeper. ستا کور چیرته ده؟ Where is your house? زما کور کابل کې ده. My house is in Kabul. ستا عمر څومره ده؟ How old are you? How old are you? زما عمر یو 15 کاله ده. I am 15 years old. I am 15 years old. دا غټه خبره ده. It is a big issue. ته امریکا ته کله راغلی؟ When did you come to America? When did you come to America? زه پرون امریکا ته راغلم. I came to America last day. I came to America last day. ته امریکا ته ولې راغلی؟ Why did you come to America? Why did you come to America? ما غوښتل چې پوهنتون وایم. I wanted to study university here. I wanted to study university here. هغه یو ترجمان ده. He is a translator. He is a translator. ته مې ډېر یادېږي. I miss you too much. I miss you too much. زه اوس د غرمې ډوډۍ خورم. I am eating lunch now. I am eating lunch now. ما ته وروسته زنګ وکړه. Call me later. Call me later. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځایه پورې و. هیله ده چې یو څه ورڅخه زده کړی وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا چې زه حاضریږم تر هغې مو د الله په امان هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. مننه.